পড়াচ্ছিলাম। তো এখান থেকে আবার শুরু হবে মিনওয়াইল মাই কেয়ার অ্যান্ড অ্যাটেনশন ফর আ গার্ল লাইক বিন্দু, এখান থেকে। তো এখানে বলছে যে মিনওয়াইল মাই কেয়ার অ্যান্ড অ্যাটেনশন ফর আ গার্ল লাইক বিন্দু স্ট্রাক ইউ অল অ্যাজ বিয়ন্ড দ্য লিমিটস অফ প্রপারিটি। তাই জন্য এখানে একটা থিম সবসময় উঠে আসে স্ত্রীর পত্রতে, যে ইজ দেয়ার এনি sexual angle, is there any angle of sexuality even unconscious in this short story, where the word, perhaps deliberately, perhaps not deliberately, this word has been used, propriety, যেটা প্রপার, সেখান থেকে বেশি বেশি কিছু একটা হচ্ছিল, এবং সেটার জন্য বিন্দুর প্রতি যে লাভ, অ্যাটেনশন এবং কেয়ার মৃণালিনীর ছিল, সেটা লোকের কাছে একটুখানি চোখে লাগছিল। এবং গার্ল লাইক বিন্দু বলাতে আর একটা থিমও আমাদের সামনে উঠে আসছে, সেটা হচ্ছে যে গার্ল লাইক বিন্দু বলতে কি, গার্ল লাইক বিন্দু মানে বিন্দু ইজ অ্যান অরফ্যান, Bindu is Bindu belongs to, hence she is an orphan, she belongs to the lower stratum of the society, and hence এখানে একটা মার্কসিজমের পার্সপেক্টিভও আসছে, ক্লাসের পার্সপেক্টিভ আসছে, আবার একটা জেন্ডার সেক্সুয়ালিটির পার্সপেক্টিভও আসছে। এবং this is not unnatural, this is not abnormal to read a theme of even homosexuality, a theme of lesbianism in the relationship between Mrinalini and Bindu, because the situation in which both were, like Mrinalini's husband had forgotten that Mrinalini was beautiful, and it was Bindu who made her remember, who made her recollect that Mrinalini is beautiful, and the attention, the attachment that is there between these two people, these two humans, is or cannot be described in traditional terms, যেটা আমাদের সোসাইটিতে সবসময় একটা কথা বা একটা টার্ম দিয়ে আমরা সব রিলেশনশিপসগুলোকে বোঝানোর চেষ্টা করি, সেইটা কিন্তু এই বিন্দু আর ইয়ের রিলেশনশিপের মধ্যে, মৃণালিনীর রিলেশনশিপের মধ্যে ওই টার্মসগুলো দিয়ে আমরা বোঝাতে পারছি না। আর যেহেতু এখন জেন্ডার স্টাডিজ বা যেহেতু এখন জেন্ডার পারফর্মেটিভিটি ইত্যাদি এইসব জিনিসগুলোকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, যে সময় এটা লেখা হয়েছিল হয়তো সে সময় হয়নি, কিন্তু এখন হয়, তো সেই অর্থে আমরা এইখানে এই থিমটাকে, এই জায়গাটাকে পড়তে পারি। ইট অ্যাডস জাস্ট অ্যানাদার ডাইমেনশন টু দ্য already rich with meaning, the short story. তো ওকে বকাঝকা করা হতো, so there was no end to petty scoldings and peevishness. তারপরে একদিন যা হয় আর কি সাধারণত, যে ওর একটা আমলেট চুরি হয়ে গেল, আর একটা বাজুবন্ধ চুরি হয়ে গেল, বা চুরি একটা চুরি হয়ে গেল, সেটা তখন সবাই সন্দেহ করলো যে বিন্দু হয়তো চুরি করেছে, কারণ বিন্দু ওয়াজ পুয়ার, হ্যান্স বিন্দু মাস্ট বি দ্য থিফ। এটা একটা ধারণা আমাদের মনের মধ্যে থাকে, যে আমাদের থেকে যারা বেশি গরিব তারা আমাদের থেকে চুরি করে নিচ্ছে। তারপরেও এটাও হলো যে সবাই এটা ভাবতে লাগলো যে যখন স্বদেশী মুভমেন্ট চালু হলো, স্বদেশী মুভমেন্ট চলতে লাগলো, তখন পুলিশ সবার বাড়িতে এসে সার্চ করতো, তখন সবাই ভাবলো যে বিন্দু নাকি পুলিশ ইনফর্মার। তো এইটা মানে এই যে দুটো অদ্ভুত মানে কম্প্যারিজন, একদিকে ও একটা, শি ইজ আ চিট অফ আ গার্ল and she does not know how to read and write perhaps, and she is a very domestic kind of a person, and on another hand she becomes a police informer. মানে একটা মানুষকে যতভাবে অপ্রেস করা যেতে পারে, একটা মানুষকে যতভাবে খারাপ বোধ করা যেতে পারে বা বোধ করানো যেতে পারে, সেই সব জিনিসগুলো সবসময় ওদের হাউস হোল্ডে বিন্দুর ওপরে মানে একটা ইয়ে থাকতো, একটা রাগ থাকতো, যে কেন বিন্দু শুধু শুধু ওদের বাড়িতে এসেছে, কেন বিন্দু ওদের খাবার খাচ্ছে, অথচ বিন্দুকে দিয়ে কিন্তু ওরা প্রচুর কাজ করিয়ে নিচ্ছে। অ্যান্ড দ্য ইনক্লুশন
of something historical, the inclusion of something very undomestic like a Swadeshi movement, though it might appear as a kind of a anomaly, though it might appear as a kind of a uh, loophole, a hole in the plot, that why would you bring something as historical, as political, as something that is not in concern with Swadeshi movement into this short story, where it is not about any kind of movement. It does not look commensurate with each other. They are not in consonance with each other. But I think that Rabindranath Tagore and the time in which it was written, there could not be any document, there could not be any piece of art or literature which has not been touched with the freedom movement, and Swadeshi movement being one of them. So it refers to the Swadeshi movement in a kind of a very tangential way, but still, I mean, we understand that what is the background of this short story. We can even pinpoint the setting of this short story to 1905 when the Swadeshi movement began. So instead of being a problem, it could actually add another dimension, it could add another meaning to the short story. So the maid servants were not ready to do any work for Bindu, and if she would ask anything, if Mrinalini would ask anything to be done for Bindu, the household servants will not do it. So she engaged a maid for Bindu, and this was not liked, of course. And Bindu was given very good clothes to wear. After all, she is a relative. She is not a housemaid. I mean, even if she were a housemaid, what is wrong with her wearing good clothes, or what is wrong with Mrinalini giving her clothes? But then, this is 21st century, and that was the early 20th century. So these things were not looked upon with kindness. And look at this idea that even the maid servants were superior to Bindu in the household, that they did not consider Bindu to be either their master or even their peer, because if she had been a peer to the maid servants, then she would have had friends there. But Bindu's condition is more precarious. She is neither here neither there. She is neither an adult and she is neither a child. She is neither a maid servant. She is neither the master. She is in the truly kind of an in between person. So it helps us in the characterization of Bindu. So her spending money was cut off, and she herself began to wear these uncouth and coarse cloth stuff, tenana dhutis, as she points out. So, and she would also ask that her housemaid not to do stuff for her. She would go and wash the plate herself. That also did not please the master. And the last line is significant here. But the idea that not pleasing you was all right, that your family's pleasure was of little consequence, had not yet entered my mind. So she decides to not please the family anymore, which she had been doing for maybe the last 10 or 15 years. Now she decides that no, it is okay not to please the family. And of course, the anger increased, and Bindu was also getting to the marriageable age, and all this made the household really embarrassed and angry, because she was getting to the age of marriage and she should be like married off, because an unmarried girl is like a ticking time bomb for any household. But even then,
uh, the master is never asked, the master never asks Bindu to leave right away, because somewhere he was afraid of Mrinalini, that if Mrinalini is so attached to this person, then if I ask Bindu to leave or force her to leave, then she might go into a kind of a rebellion, because rebellion is something that uh, is was brewing inside the household, because of Bindu, she was trying to um, she was trying to not please the household anymore. Just a minute. ব্রিফ করেছে, মানে এতটা সত্যি কথা বলতে জ্ঞানের পরিসর আমার তো নেই, মানে আমার এটা সাক্ষী পাই। আর দ্বিতীয়ত স্টুডেন্টরাও যেটা বলছে যে ম্যাডাম যদি Okay, sorry for that. So Bindu's wedding got arranged, and everybody breathed a sigh of relief that from now on they don't need to care about Bindu anymore, and the honor of the clan has been protected. That's what the Didi said. That's what Bindu's own Didi said. So they did not know, of course, who the groom was, and they were informed that the groom was very good and worthy and worthy for Bindu. I mean, as far as Bindu was concerned, even a cow, even a horse would be worthy for Bindu, because the aim was not to look for a worthy husband for Bindu, but the aim was to give Bindu off to anywhere, to any person in marriage, so that Bindu could be Bindu could be left off or let off of the household. So Bindu tried to protest that she did not want to get married, but as Mrinalini was told that the man was a good man and you should be married to this man. But Bindu is more intelligent than Mrinalini thought, and Bindu said very clandestinely that if he is good, what do I have that he would like me? That সে যদি সত্যি ভালো যোগ্য বর হয়, এলিজিবল ব্যাচেলর হয়, তাহলে আমার মতন মেয়েকে সে কেন বিয়ে করবে? তার মানে নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনো একটা গন্ডগোল আছে, তাই জন্য আমার মতন মেয়েকে সে বিয়ে করছে। সো Bindur was never visited by the groom's people, and this was another alarm bell, because যেমন আমরা মানে মৃণালিনীর ক্ষেত্রে দেখেছি যে মৃণালিনী ইয়ে করছে, মানে মৃণালিনীকে দেখতে ওর সবাই মানে এসছিল, ওর শ্বশুর বাড়ির সবাই এসছিল, কিন্তু বিন্দুকে দেখতে কেউই আসেনি, এবং বিন্দুকে দেখার জরুরি কেউ মনে করেনি। এবং তাহলে মানে সে কারা হতে পারে যে যারা বিন্দুকে না দেখেই তাকে পছন্দ করে নিচ্ছে? বিন্দু খুব কান্নাকাটি করতে লাগলো, কিন্তু ওর মানে ওকে আর কে কি বলবে যে না ওর বিয়ে হবে না, কারণ এটাই ওর পরিণয়, এটা মানে বিয়ে না হলে এবার আর কি করা যাবে।
তো বা বিয়ে মানে ও ভাবলো যে যদি বিয়ে না করি ওকে রেখে দিই, তারপরে যদি আমি মরে যাই তাহলে বিন্দুর এদিকেও যাবে ওদিকেও যাবে, কারণ বিয়ে হচ্ছে না, বিয়ে যদি না হয় তারপরে যদি আমিও মরে যাই তাহলে বিন্দুকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। তারপরে বলছে যে দিস ইজ দ্য কন্ডিশন অফ দ্য উইমেন ইন দ্য দিস প্যারাগ্রাফ, that first of all she was a girl, on top of that she was dark skinned, what kind of household she was being sent off to, what would become of her, it was best not to think of such things, the blood would shudder in my heart. তো যে প্রথমত ও একজন মেয়ে, দ্বিতীয়ত ও একজন ওর গায়ের রংটা কালো, তৃতীয়ত আম, ও গরিব ইত্যাদি, এইসব মানে কোন বাড়িতে ওকে পাঠানো হচ্ছে এইসব না ভাবলেই ভালো, কারণ এইসব ভাবলে গায়ের রক্ত সাদা হয়ে যেত মৃণালিনীর, যে ওর কি অবস্থায় ওর হবে। তো বিন্দু চাইতো যে মানে বিয়ে হওয়ার থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো, এবং তার এতই করুণ অবস্থা যে সে মৃণালিনীকে বা ওর দিদিকে বলছে যে আমাকে কাউ শেডে থাকতে দাও, আমাকে তোমাদের ওই গরুর যে গোশালা আছে সেখানে থাকতে দাও, আমি এখানেই থাকবো, আমি তোমরা যা বলবে আমি তাই করব, কিন্তু এরকম ভাবে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিও না। কিন্তু কারো কিছু করার নেই, মানে বিয়ে এমন একটা জিনিস যে যেটার থেকে মানে মেয়েরা কোনো মতেই বাঁচতে পারে না। এবং আমাদের ধারণা এইটা যে, যেটা ইয়েও বলছে, ওর দিদিও বলছে যে হাজব্যান্ড ইজ আ উমেন্স শেল্টার, হার প্রোটেক্টর, হার স্যালভেশন, হার এভরিথিং, if suffering is written on your forehead no one can avert it. So it's, they indulged in some kind of determinism that I mean you have read of this earlier in other novels, other short stories also, that the only thing that a woman can do is to marry, and if she is lucky her husband will love her, or at least not pay any attention to her. If the woman is lucky, then after marriage the husband will not pay any attention to her and she can live her life at least to some extent according to her wishes, if she does not make too much noise. ঠিক আছে, এই জিনিসটা ও মানে বলছে আর কি। দ্য মেসেজ ওয়াজ ক্লিয়ার, দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ে আউট, আর বিয়ে ওকে করতেই হলো। যদিও মৃণালিনী চাইতো যে বিয়েটা ওদের বাড়িতে হোক, মানে মৃণালিনীর বাড়িতে হোক, কিন্তু তা হলো না, ওই বরের ওখানেই বিয়েটা হলো। এর কেন বিয়েটা ওখানে হলো, কারণ এটা চাইলো না কেউ যে তাদের টাকা পয়সা খরচা হোক বিন্দুর বিয়েতে, তাই জন্য ওদের মানে যে বরের ওখানেই, মানে যে বিন্দুর বর তার ওখানেই বিয়েটা হলো আর কি। সিক্রেটলি আই গেভ বিন্দু সাম অফ মাই জুয়েলারি, কারণ সবাইকে বলে সেটা মানে করতে পারছিল না সে, তাই জন্য সে মানে চুপি চুপি তার সোনা গয়না কিছুটা ওকে বিন্দুকে দিয়ে দিল। আর দিদি মানে দেখেও মানে না দেখার মতন ভান করলো যে নিজের বোনকে সে নিজে হয়তো কিছু দেয়নি, কিন্তু মৃণালিনী তাকে দিয়ে দিয়েছে। যাওয়ার আগে যেমন করে আর কি, বিন্দু অনেক চেষ্টা করলো মানে বলতে যে আমাকে একেবারে মানে ইয়ে করে দিও না, একেবারে ছেড়ে দিও না, কারণ যদি কিছু আরো সমস্যা হয় তখন তুমি আমাকে দেখো ইত্যাদি, এসব বলে সে চলে গেল। মৃণালিনীও বলল যে কিছুই নয়, কিছু হবে না ইত্যাদি, এইসব নিজেদের মধ্যে বলল। কিছুদিন হয়ে যাওয়ার পরে 3 দিন হলো, tenants of your estate had given you a sheep to feast on. I saved it from the fire of your hunger and kept it one corner of the coal shed on the ground floor. I would go and feed. তো একদিন মানে এরকম হলো যে একটা ভেড়া দেওয়া হয়েছিল ওদেরকে খেতে দেওয়ার জন্য, সেটাকে ভেড়াটাকেও মারতে দিল না এবং সেটাকেও কোল শেডে ওদের ওই কয়লার ঘরের মধ্যে রেখে দিল। আর
ওর সার্ভেন্টসরা ওকে ঠিক খাওয়াতেও মানে বেশি ইন্টারেস্টেড ছিল না ভেড়াটাকে, কারণ আম, ভেড়াটা কে ওরা খেতে বেশি ইন্টারেস্টেড ছিল। সো এইখানে ভেড়ার যে ইমেজটা, সেটা দিয়ে অফকোর্স বিন্দু এবং অ্যানাদার এক্সটেন্ডেড মেটাফার দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে মৃণালিনী বা যত মেয়েরা ওই সময়কার যারা মেয়েরা ছিল তাদের কন্ডিশনটাকে বোঝানো হচ্ছে, যে সবাই এই মেয়েদেরকে, এই ভেড়ারূপী মানুষদেরকে খেয়ে নেওয়ার জন্য সবসময় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। এবং একদিন ওরকম যখন ও ওই ভেড়াটাকে খেতে দিতে যায়, তখন দেখে যে বিন্দু ওখানে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে আর কাঁদতে শুরু করে মৃণালিনীকে দেখে। বিন্দু বলে বিন্দুস হাজবেন্ড ওয়াজ ইনসেন। তো তাই জন্যই বিন্দুর সাথে ওই লোকটার বিয়ে হলো। না হলে বিন্দু যেটা বলছিল যে আহ, বিন্দুর আহ, কেনই বা মানে বিন্দুর মতন একজন আহ, মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে, কারণ বিন্দু গরিব, বিন্দুর গায়ের রং কালো, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো বলছে যে আম, হ্যাঁ পাগল, কিন্তু মানে আমার শ্বশুর চাইছিল না যে বিয়ে হোক, কিন্তু ওর শাশুড়ি বলেছে যে না, বিয়ে হতেই হবে, কারণ ছেলের বিয়ে যদি না দিয়ে যাই তাহলে মুক্তি পাবো না, ইত্যাদি ইত্যাদি, এরকম অনেক ধরনের কথাবার্তা ওর ওর শাশুড়ি বলেছে। তারপরে বিয়ে হয়েছে এবং এইসব শুনে আম, আহ, ইয়ে মৃণালিনীও ধপ করে কয়লার ওপরেই বসে পড়লো। বাট দিস লাইন, দ্যাট দ্য গ্রুম মে বি ইনসেন বাট হি ইজ আ ম্যান, this I think is the um, most ironical and most pathetic line that I found in this short story, that the groom may be insane but he is a man. সে পাগল হলেই বা কি, সে তো পুরুষ, পুরুষরা পাগল হতেই পারে, আম, কিন্তু সে পাগল হলেও আম, সে কিন্তু ছেলে, সে একজন পুরুষ, এবং আম, আহ, সে বিয়ে করতেই পারে আর কি। ঠিক আছে, তাই জন্য আম, সে পাগল হোক আর যাই হোক, সে বিয়ে করার যোগ্য। এবং বিন্দুকে এই সব জেনেই কিন্তু ওইখানে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছিল। যদিও বিন্দুর হাজবেন্ডকে প্রথমে দেখে কেউ ধরতে পারবে না যে সে পাগল ছিল, কিন্তু মানে যখন তার পাগলামি মানে ধরতো আর কি, তখন তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হতো। আর বিয়ের দিনই সে পাগলামি লক্ষণ দেখালো, মানে পাগল পাগল কাণ্ড করলো। তারপরে কোনো সময় তার হাজবেন্ড এটা মনে করতো, মানে বিন্দুর হাজবেন্ড এটা মনে করেছিল যে বিন্দু রানী রাসমণি, এবং আম, কেন, কারণ সে রানী রাসমণি, তাই জন্য সে সোনার ইয়েতে খাবার খাবে, সোনার থালায় খাবে, তাকে কেন কাঁসার থালায় দেওয়া হয়েছে বলে কাঁসার থালা ফেলে দিয়েছে। এরকম ধরনের অনেক কাণ্ড মানে হয়েছে আর কি। তো তাই জন্য সে 3 দিনের দিনই এখান থেকে, মানে তার হাজবেন্ডের কাছ থেকে এখানে পালিয়ে চলে এসছে। এইটা শুনে মৃণালিনী প্রচণ্ড রেগে যায় এবং বলে যে এবার দেখি তোকে আমার কাছ থেকে কে নিয়ে। সবাই তারপরে বললো যে না, বিন্দু মিথ্যে কথা বলছে। ও প্রোটেস্ট করলো, লড়াই করলো যে না, বিন্দু মিথ্যে কথা বলছে না। কেউ কেউ আবার পুলিশের ভয় দেখালো যে যদি বিন্দু এরকম ভাবে পালিয়ে এসে থেকে থাকে আর পুলিশে রিপোর্ট করে ওর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা, তাহলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে, হ্যান ত্যান এইসব সবাই বলতে লাগলো। তো বললো যে না, অ্যাকচুয়ালি তারা মানে ঠকিয়েছে বিন্দুকে বা আমাদেরকে, এবার যদি আমি কোর্টে গিয়ে এইসব বলি তাহলে কিন্তু তাদের সমস্যা হয়ে যাবে। তো ওর হাজবেন্ড বলছে, মৃণালিনীর হাজবেন্ড ওকে বলেছে যে তুমি কি কোর্টে যাবে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তো বলছে যে হ্যাঁ, আমি আমার সব গয়নাগাটি বিক্রি করেও কিন্তু কোর্টের কেস লড়তে পারি, ইত্যাদি এইসব নিয়ে মানে অনেক ঝগড়াঝাটি ঘরের মধ্যে হয়েছে।
কিন্তু এর থেকে বেশি সত্যি কথা বলতে মৃণালিনী কিছু করতে পারেনি। এদিক থেকে বৃন্দুর ব্রাদার ইন ল মানে ওর দেওর চলে এসে ওখানে মানে ঝগড়াঝাটি করছে, ঝামেলা করছে যে নিয়ে যাবে পুলিশ স্টেশনে, নিয়ে যাবে এরকম এসব বলছে। আর ফাইনালি মৃণালিনী বলছে আচ্ছা ঠিক আছে, পুলিশে রিপোর্ট যদি লেখাতেই হয় তাহলে পুলিশের রিপোর্ট লেখাক, আমি কিন্তু এই ছানাটাকে বা মানে কাফ বলছে আর কি, একে আমি কোনো মতেই ওই কাসাইদের হাতে আমি দিয়ে দেবো না। তারপরে ও দরজা টরজা বন্ধ করে রেখে দেয়, কিন্তু বিন্দু নিজেই এটা বুঝতে পারে যে বিন্দুর জন্য মৃণালিনীরও অনেক বড় একটা সমস্যা হয়ে গেছে, বা বিন্দু এটা রিয়েলাইজ করে যে যদি বিন্দু এখানেই থাকে এবং মৃণালিনী ওকে এইভাবে প্রোটেক্ট করতে থাকে তাহলে সবাই মৃণালিনীকেই অ্যাটাক করবে। তো তারপরে ও এসবও বলল যে না, ওর হাজব্যান্ড তো ওকে কোনোদিনও কিছু করেনি, মারেনি, কামড়ায়নি। তো অন্য হাজব্যান্ডদের তুলনায়, নাও দিস প্যারাগ্রাফ ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার ইন দিস পেজ নাম্বার 10, the second paragraph, that there were plenty of terrible husbands in the world. Compared to them, her husband was a jewel, a diamond. বলছে সত্যি তো, মানে বিন্দুকে তো মারেনি, ও থালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে বা চিৎকার চেঁচামেচি করেছে অন্য লোকেদের ওপরে, বিন্দুকে তো কামড়ায়নি বা খামচায়নি। তাহলে সেইভাবে দেখতে গেলে অন্য হাজবেন্ডরা তো বউদেরকে ধরে ধরে মারে। সেই অর্থে দেখতে গেলে কিন্তু মানে ওই বিন্দুর যে হাজবেন্ড, সে পাগল হোক কি আর যাই হোক, বিন্দুর হাজবেন্ড কিন্তু অন্য হাজবেন্ডদের থেকে অনেক বেশি ভালো। Look at the irony, look at the deep satire in these lines. Here, the satire is not on the mother-in-law or of Bindu. I think the satire is on the society that has created terrible husbands who are far worse than these people, these people who are crazy or who are insane. তো তারপরে মানে ওর দিদি, মানে বিন্দুর দিদি, নিজের যে দিদি মৃণালিনীর যা, সে বলছে যে আর কি করা যাবে, যা হয়েছে হয়েছে, তাও তার হাজবেন্ড পাগলই হোক আর যাই হোক তাকে ফেরত যেতে হবে। তো এইসব শুনে অনেক কিছু মানে মানে অনেক রকমের আর্গুমেন্ট ওর বিরুদ্ধে, মানে বিন্দুকে ওখানে রাখার বিরুদ্ধে হচ্ছিল, কিন্তু তারপরে বিন্দু এটা বুঝতে পারলো যে ওকে আর এই বাড়িতে কোনো মতেই রাখা হবে না, এবং কিছু একটা মানে নাই ওকে ওর হাজব্যান্ডের বাড়িতেই থাকতে হবে, আর কোনোদিন মানে হাজব্যান্ডের মারে হয়তো বা কোনোভাবে তার মৃত্যু হবে বা কোনোভাবে তার খারাপ ক্ষতি হতে পারে। এদিকে মৃণালিনী এটাও ওকে কথা দিয়েছিল যে ওকে অ্যাবান্ডন করবে না, অ্যাট দ্য এন্ড শি উইল নট বি অ্যাবান্ডনড। And this idea of not abandoning anybody is not being spoken by um, a man. Like in our society, in our mythology, or in general, we think that it's a man who should protect a woman and so on and so forth. But it's in this case, it is a woman who is trying to protect another woman, no matter what the cost is. ঠিক আছে? তো তাই জন্য ও নিজের ভাই শরৎ, যে কলেজে পড়ে কলকাতাতে, তাকে বলল, এবং সে বিভিন্ন ধরনের ভলেন্টিয়ারিং কাজ ইত্যাদি করে, এবং ওকে বলল যে বিন্দুকে বাঁচাতে গেলে কোনোভাবে শরতের হাত দিয়ে বিন্দুকে অন্য কোনো একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিতে হবে। তো তো শরৎ কিন্তু মানে প্রথমেই বলল যে তুমি যেটা করছো সেটা ঠিক হবে কিনা সেটা আমি জানি না, কিন্তু বলল যে না, এটাকেই করতে হবে, আর বিন্দুকে ফেরত নিয়ে আসতে হবে। বিন্দুর মানে অলরেডি বিন্দু তার হাজব্যান্ডের কাছে ফেরত চলে গেছে, শ্বশুর বাড়িতে চলে গেছে, আর এক্ষেত্রে বিন্দুকে মানে ওরা জিজ্ঞেস করছে যে বিন্দুকে কি তাহলে আমরা মানে তুমি কি ফেরত নিয়ে এসছো আর ওকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছো?
বলছে না, ওকে লুকিয়ে রাখিনি, তুমি ওকে ওর শ্বশুর বাড়ির থেকেই বের করে তুমি নিয়ে আসবে। প্রথমে শরৎকে ওর সঙ্গে দেখে কিছু সন্দেহ হয়েছিল ওর হাজবেন্ডের, আর শরৎ এইভাবে যে যাওয়া আসা করছে সেটা ওর ভালো লাগছে না, কারণ শরৎ শ্বশুরবাড়ির লোক, শ্বশুরবাড়ির লোক কেন বারবার নিজের দিদির সাথে নিজের দিদি হলেও দেখা করতে কেন আসবে। তো ও এটা ভাবছিল যে হয়তো শ্বশুর বাড়ি মানে হয়তো শরৎ যেহেতু পলিটিক্যাল কিছু কাজ কারবার করে, মানে ভলেন্টিয়ারিং কাজ করে ইত্যাদি, তাই জন্য হয়তো শরৎ ওকেও মানে মৃণালিনীকেও হয়তো ওই কাজের মধ্যে ইনভলভ করে নেবে। তারপরে শোনা গেল যে বিন্দু আবার ওখান থেকে পালিয়ে গেছে, ওর হাজবেন্ডের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, ওর দেওর আবার এসছে ওকে খুঁজতে। এবার এটা শুনে মানে বিন্দুর মনে হলো যে, এই মৃণালিনীর মনে হলো যে এবার আর ওর জন্য কিছু করা যাবে না, মানে বিন্দুকে আর কোনোভাবেই বাঁচানো যাবে না। তো শরৎ একদিন এসে শরৎ বিন্দুর খোঁজ করতে গেল ওর শ্বশুর বাড়িতে, এবং ও জানতে পারলো যে বিন্দু নাকি তার কাজানের বাড়িতে, মানে বিন্দুর কাজানের বাড়িতে সে নাকি চলে গেছে। এবং তারপরে আবার তারা মানে ওই যাদের বাড়িতে ওরা গেছিল তারা আবার শ্বশুর বাড়িতে, বিন্দু শ্বশুর বাড়িতে তাকে এসে রেখে দিয়ে গেছে। তো ওইখান অবধি বিন্দুর ব্যাপারটা ওইখান অবধি স্টপ ছিল। তার মধ্যিখানে যেটা হলো সেটা হলো যে একজন আন্ট মানে একজন পিসি বা মাসি, কেউ একজন কোথাও পিলগ্রিমেজে যাওয়ার আগে তার কাছে এলো, এবং মৃণালিনীও চাইলো যে ওর সঙ্গে মানে ওই আন্টের সাথে সেও পিলগ্রিমেজে যায়। তো এটা দেখে ওর হাজব্যান্ডের ভালোই লাগলো, মৃণালিনীর হাজব্যান্ডের ভালোই লাগলো যে এই বিন্দুর চক্কর ছেড়ে সে এখন রিলিজিয়াস একটা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বলছে যে যদি ও কলকাতায় থাকতো তাহলে একটা গন্ডগোল ও পাকাতোই, কারণ বিন্দুকে নিয়ে যে ও বাড়াবাড়ি করছে সেখানে কোনো একটা গন্ডগোল মানে পেকেই যেত। তো বুধবার দিন বেরোনোর কথা, রবিবার দিন সব প্রিপারেশন হয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে শরৎকেও প্ল্যান দিল, শরৎকেও বলল যে যাই হোক তুই বিন্দুকে নিয়ে যে কোনোভাবেই স্টেশনে চলে আসবি, আর আমি বিন্দুকে নিয়ে পুরীতে চলে যাব। এবার শরৎ সেটাকে শুনে প্ল্যানটা ওর পছন্দ হলো, আর বলল যে ঠিক আছে আমি বিন্দুকে নিয়ে আসবো, আর তোর সাথে আমি পুরী যাব, আমি অনেকদিন জগন্নাথ টেম্পল দেখিনি ইত্যাদি। শরৎ বিকেলবেলা আসলো এবং বলল যে ও এটা করতে পারেনি। তো শরৎকেও জিজ্ঞেস করলো যে কেন ও এটা করতে পারেনি। সেটার উত্তর ও দিচ্ছে যে হি সেড দেয়ার ওয়াজ নো নিড এনিমোর, আর কোনো দরকার নেই। Last night she set fire to her clothes and killed herself. I talked to her nephew, the one I was in touch with, and he said that she would left a letter for you, but they destroyed the letter. Oh, peace at last. So even when there was this last glimmer of hope, Bindu could not be saved, and Bindu, instead of putting Mrinalini in any kind of danger further, she chose to end her own life. And that created a sense of peace for Mrinalini, and this is the point where she decided that she will never return, she will not return to um her husband's house anymore. অনেকেই শুনলো এবং অনেকেই রেগে গেল। এবার রেগে যে গেল কেন, তার পরের লাইনটা পড়লে আমাদের আরো কষ্ট হবে। সেটা হচ্ছে যে they said it's become a kind of fashion for women to set fire to their clothes and kill themselves. বলছে এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, এটা এরকম ধরনের কাণ্ডটা মেয়েরা ফ্যাশনের জন্য করে, নিজের অ্যাটেনশন পাওয়ার জন্য করে, এবং এটাকে মানে মানুষটা যে মারা গেছে সেটা নিয়ে কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মানুষ মানে মেয়েদেরকে দোষ দেওয়া হচ্ছে, ভিকটিম শেমিং করা হচ্ছে যে এটা একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, এরকম ভাবে লোকে মানে ইচ্ছাকৃতভাবে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, হ্যান ত্যান এসব বলা হচ্ছে।
So you said such dramatics, maybe, but shouldn't we ask why the dramatics take place only with Bengali women's saris and not with the so brave Bengali men's dhutis? Now that is again another statement of revolt. That is again another statement of uh, রেবেলিয়ন, যে এই যে ফ্যাশন বা এই যে ড্রামাটিক্স গুলো হয়, যে নাটকটা হয়, সেটা শুধু মেয়েদের সাথেই হয় কেন, সেটা ছেলেদের সাথেও তো হতে পারত। যাই হোক, তো বিন্দুর যা হওয়ার তো হয়ে গেল। ওর দিদি একা ওর ঘরের মধ্যে কাঁদলো, কিন্তু আলটিমেটলি ওর দিদি এটা বুঝতে পারলো যে এইভাবেই হোক বিন্দুর সারা জীবনের কষ্টর থেকে বিন্দুর এইভাবে মৃত্যুটা বেটার হলো, অ্যাটলিস্ট ওকে আর কোনো কষ্ট পেতে হলো না, আর বিন্দুকে এখানেও আসতে হলো না, কিন্তু আমি এখানে আসলাম। And the last few paragraphs are more of philosophy than than they have anything to do with the plot, because this is like the cry of a woman to the world. This is not a letter to the husband, actually. This is a letter to the world. This is a letter of protest to the world. And I think Rabindranath Tagore wanted us to know about the condition of women in our society, and either you calmly uh, allow all torture to occur on you, or you die by letting fire catch the end of your sari. So she mentions that this letter is not for that. I mean, এইসব জিনিসগুলো লেখার জন্য আমি আপনাকে চিঠিটা লিখিনি, আর যেটার জন্য আমি চিঠিটা লিখেছি সেটা এই কারণে যে, বাট আই উইল নট গো ব্যাক টু ইয়োর নাম্বার 27 মাখন বোড়াল লেন। আর আমি কোনোদিনও আপনাকে এটা জানানোর জন্য চিঠিটা লিখেছি যে আমি কোনোদিনও ওই আপনার অ্যাড্রেসে আর ফেরত চলে যাব না। আর মৃত্যুর পরে এই যে জায়গাটা এখানে নেক্সট যে প্যারাগ্রাফে বলছে যে মৃত্যুর পরে আর কোনো কেউ ব্যক্তি তাকে হার্ম করতে পারবে না, তাকে কিছু বলতে পারবে না, তাকে কিছু করতে পারবে না। মৃত্যুর আগে অবধি ও যতটা কষ্ট করার ছিল কষ্ট করলো, কিন্তু এরপরে আর ও কোনো মানে কেউ ওকে হার্ট করতে পারবে না। অ্যান্ড দিস ইজ a consolatory philosophy that at least with her death her prolonged misery has come to an end, and the same thing is being repeated here. And she, however, Mrinalini takes a very firm and very tough decision of making this transition from a silent sufferer or a person who commits suicide. She takes a more difficult path where she would come out of the shelter of the husband and do her own bidding. She would rather stay alone. Maybe she would stay in some ashram, or she would renounce the world, which can be done by Shonnashinis, and she decides the more tough way to get out of it. But the reason why why she achieves success in doing this is because she does not have a child. If she had a child, then it could have been very difficult for her to do that. Anyway, and ultimately she says that it does not take a moment to slough off a major bow's shell. So she, like, শেলের যে মেটাফারটা, শেলের যে ইমেজটা, সেটা আমার কাছে এরকম মনে হলো যে যেন ডিম ফুটে একটা নতুন ক্রিয়েচারের জন্ম হচ্ছে, একটা নতুন লাইফ সে পাচ্ছে, একটা নতুন দিশা সে দেখাচ্ছে বাই হার এক্সাম্পল টু আদার উইমেন। And and finally she affirms that she is not going to kill herself in the second last paragraph, or the final paragraph. She's saying that, you think I'm going to kill myself, don't be afraid, I wouldn't play such an old joke on you all. Mirabai too was a woman like me, her chains too were no less heavy, and she didn't have to die
to be saved. Mirabai said in her song, "No matter if my father leaves, my mother too, let them all go, but Mira will persevere, Lord, whatever may come to pass." So she compares herself with Mirabai at the end, only to make her husband understand that a woman does not need a husband or her in-laws to survive. But of course, I mean, she must have some jewelry with her, or she must have some amount of money with her, with the help of which she could initially start living at a particular place wherever she is in Puri. And I think she is going to live in an ashram as a Sonnashini, which requires the least amount of money. And through her letter, she informs all these things to the husband. But we don't know if the husband would come looking for her. And even if the husband comes looking for her, I think she is not to be found, because this is not the renunciation of the world as such. This is the renunciation of a relationship. Or maybe the husband would be happy that this woman has gone away, who has caused a lot of problem, who has caused a lot of issues to him. And it's good that the wife is gone. কিন্তু ওয়াইফটা চলে যাওয়ার একটা মানে অসম্মানও হতে পারে হাজবেন্ডের, তো সেক্ষেত্রে ও কোনো একটা স্টেপ কিছু নিতে পারবে। বাট দিস ইজ আ গুড শর্ট স্টোরি which ends without us knowing about what happens next. So it keeps, I mean, stylistically speaking, plot wise speaking, or speaking in terms of wife's letter as a short story, it keeps the end open. It can be understood as a modern short story, because we do not know what the answer was, or whether there was any answer or not. And ironically, she says, removed from the shelter of your feet, rather from the oppression of your feet. And this feet issue, this image of feet, can be associated or interlinked with the shoe image of Plath's poem as well. Okay, all right, so let us put an end to this short story here. And what we can do is we can go for so you tell me, what do you want me to do? You want me to go for Foucault, or do you want me to go for Rashundari Devi? Because Rashundari Devi, I mean, relatively is easier than, I mean, in some way it's easier to understand or to read through, and interesting to read through, than I think Foucault's introduction would be. And we just have maybe an hour to either go for Rashundari Devi or for Foucault. Since we have like kind of completed another short story from this fiction part, I think technically we should learn a little bit about Foucault. And I have tried to make your life easier by pointing out just such areas which requires your attention from the text that I provided to you. So now you tell me, what should I go for? Like, should I go for Foucault, or should I go for Rashundari Devi? I mean, whatever you choose, you have the right to choose. Guys, are you there with me? Or are you numb with tears for Bindu and Mrinalini? Hello? Am I audible? No? Hello?
I don't understand. Am I audible? Yeah, okay, all right. Okay. So you tell me, should I go for Foucault? I mean, Foucault would be easier in this sense because there would be like uh, just selected sections even from introduction that I could just show you through sharing my screen. But Rashundari Devi, I just have a few areas that I have marked from the preface, which I can give you through the classroom link, which you can just see. Okay, Shagota wants me to go for Foucault, and if nobody has any objection to that, I'll just share my screen, and you can take screenshots or you can like mark it in your own places, mark it in your own PDF. The places which I think um, is you know um, important. Okay, give me a minute. Okay, I hope you can see my screen, and this is the section that I had provided to you, and yeah, okay, I think you can see the screen. This is a small section from the archaeology of knowledge, and when if you are going for higher studies, you might have to understand, you might have to know that Foucault is a very important um, person. Foucault's ideas are very important in order to understand a number of things that are related to theory, especially post structuralist theory. And Archaeology of Knowledge is one of the books that gives that kind of importance to Foucault's presence within the whole paradigm of literature. Okay. So, within the introduction, let us go directly to an argument. Um, okay, about the great problem presented by historical analyses. Okay, I mean, what is such historical analysis? This is, I mean, this is the area where you need to start reading Foucault. That, I mean, Foucault was talking about history in the traditional sense of the term. Okay, and here is what he tries to define what history is, and that could be useful for us for our later um, texts or later ideas. So, in the discipline that we call the history of ideas, the history of science, the history of philosophy, the history of thought, and the history of literature, in those disciplines which, despite their names, evade very largely the work and methods of the historian, attention has been turned, on the contrary, away from vast unities like periods or centuries to the phenomena of rupture or discontinuity. So, uh, the phenomena of rupture and discontinuity attracts the attention of these historians of ideas, these historians of science, these historians of philosophy. And why is this? Why we should spend time on this is because he wants to say that beneath the great continuities of thought, beneath the solid homogeneous manifestations of a single mind or a collective mentality, beneath the stubborn development of a science um, striving to exist and to reach completion at the very outset, beneath the persistence of a particular genre, form, discipline, or theoretical activity, one is now trying to detect the incidence of interruptions. Interruptions whose status and nature vary considerably. So, our history, if you have read this uh, text, um, Gulliver's Travels by Jonathan Swift,
And if you remember the second book, where the Brobdingnagians tell Gulliver, when Gulliver relates the history of Europe to the king, then the Brobdingnagian king says that it seems that your history is a history of bloodshed, rivalries, betrayals, wars, more bloodshed, where brother kills brother, where one community is always after the life or blood of another community, and you you human beings must be the most um, odious vermin that nature has allowed to crawl on her, or the earth has allowed to crawl on her. So one of the problems with our history is that if you take up any history book, not any history book, I mean post Foucauldian history books could be very different, but if you take up like history books which are there in our syllabus, like in whatever we have read um, from the childhood, mostly it is about wars. Like we remember the first war of Palacy, and the second war of Palacy, and the first war of Panipat, and the third war of Panipat, and this war and that war. So it's all about wars and troubles and deaths and how many people were killed and what not and what happened. However, there are sections of history, as I said, post Foucauldian history changed. I mean, the way we looked at history post Foucault changed, and we just did not just look at the moments of ruptures as is being pointed out here, but we also took in the continuities which Foucault wants our attention at. So history is not just wars, history is not just problem, history is not just men killing men, but history is also a um, history is also about construction, history is also about reconstruction, history is about how developed our sciences were, how developed our civilization, culture, and society was, so on and so forth. So these are the problems. I mean, in this introduction, Foucault tries to find out what are the problems of the historical analyses that had been going on since the writing of history began. Okay, and what are the reasons for all that. So this section is important. I hope you can see me underlining this section, and you can read it with me. Okay, so in short, the history of thought, of knowledge, of philosophy, of literature seems to be seeking, discovering more and more discontinuities, whereas history itself appears to be abandoning the eruption of events in favor of stable structures. So, the history of thought, the history of all these things have actually created. All these things have taken up the aspect of history where history always talks about ruptures and discontinuities and troubles, whereas history itself has been transferring its focus from eruption of events to uh, to favorable structures, stable structures, so on and so forth. Okay, I think the spelling of eruption could be wrong. It should be E, but I don't know. I mean, this is a big book, and it could mean something else than E, the eruption that begins with E. So there is another observation that you should have a look at, is that these problems, the problems that is being talked about in this book, is the questioning of the document. So this is
associated with the post-structural idea. This is associated with the post-structural view that instead of having one big macro narrative where there could be oh, I'm sorry, Shagota, you don't have the PDF of Foucault? But I'm like sharing the screen so you can see it, right? And I can send this underlined PDF to you or to the group, and then you can download it. Is that okay, Shagota? Okay. Okay. All right. She has found it. Okay. So now this is just for your information. I think this is page 6, and it says 13 of 254. So this is just the introduction. Okay. So the document of anything that exists, or the documenting of anything. I mean, there is a reason. Yeah, what I was saying is that post-structuralist idea, and it started from Foucault, and it went on with with other writers as well, and they introduced this idea into the study of narratives. They introduced this idea into the study of novels, where they wanted to say that um, instead of having one big macro narrative, what if we have like these small micro narratives? And what is macro and what is micro narrative? Macro narrative is the narrative which is dominant um, in or um, um, with the people, like say the narrative of men versus the narrative of women. We just read a narrative of disenfranchised, dislocated and oppressed narrative, that can be called as the micro narrative, as against the macro narrative of Renaissance Bengal. If you if you can recall, 1905 was a moment of euphoria in Bengal, because on one hand, while Bengali nationalists were giving Britishers a really very hard time, on another hand, literature, culture, theater, all of these things developed a lot during that time, and that was the time when the Bengal Renaissance was taking place. Now, as opposed to the macro narrative of the Bengal Renaissance, this issue of the condition of women were sidelined, was marginalized, and hence the issue of the document comes into place, because we do not have the condition of women documented so well as the history books document the condition of the resurgent Bengal, Renaissance Bengal. Okay. And by documenting, one means writing down, because the Westerners always think that it is always I mean, and the only way in which you can keep documents is through writing things down, right? That was the Western view. But Foucault challenges this view and says that there are various ways of documentation. For example, in ancient India, Ved were memorized by generations after generations before they were being written down. And there was also a tradition of the whole of Mahabharata being memorized and then given to the posteriority by the help of this mnemonic exchange. By memory, we used to remember Mahabharata, and hence there were so many um, interpolations of Mahabharata and Ramayana. So, document is this the questioning of the document
creates this space for the people, for the community of the intelligentsia to question this macro narrative of anything, of Western dominance, of Western uh, dominance over the East, and so on and so forth. Okay, so now let's come back, let's go to this page number 7, which is another definition of history, which is another idea of history, which says that history is the work expended on material documentation, books, texts, accounts, registers, acts, buildings, institutions, and so on and so forth, that exists in every time and place, in every society, either in a spontaneous or in a consciously organized form. So, so this is what history is according to Foucault. So if a question comes, what is history according to Foucault in the archaeology of knowledge, then this is what history is. Okay, this is the history is the work and so forth. So, and document is not the fortunate tool of a history that is primarily and fundamentally memory. History is one way in which a society recognizes and develops a mass of documentation with which it is inextricably linked. Document is not the fortunate tool of history, that is primarily and fundamentally memory. So what is history? History is primarily and fundamentally memory, not document. Because in a document you can write anything you want to, but memory might tell you very different things. Say for example, many of you are most of you are born in your 90s, right? Like 92, 93, 94, or later. Are you guys like born in the 90s or later, like 2000s? If you were like no, you can't be 90s. 98. 98, okay. No, you can't be 90s because you should be like later, because I'm sorry, I was thinking of another aspect. No, then in that case this does not work for you. But your parents' photographs, if you see them, right, because I think they were married in 90s or 80s, I don't know, or whenever they were married, they had these photographs, right? But these photographs are very different than what the memories might uh, uh, bring about. Okay, um, memories are something that do not uh, go by the documents. Photograph is a document, and if you remember your mother, especially talking about your these memories, these documents, um, she would say very different things than what the um, document, what the photograph actually recognizes or records. In fact, it can happen in this age also. Um, in some cases where people where a girl is crying because she is leaving her father's house, but curiously I have not found these crying images much in the albums or in the Facebook uploads of newly married girls. Do you find the same thing happening, or is it like I'm wrong in my observation? What do you guys find in like the Facebook uploads where the girl who is like crying bitterly is not really uploaded or not really a part of the album? What do you think? I mean, we see a lot of marriage photos, we see a lot of
photos being uploaded on Facebook, where we find that so and so is getting married and so is, these kinds of photographs, pre-wedding shoots and post-wedding shoots, and so on and so forth. But increasingly I have found that even the photographers do not want to record this moment of sadness. What I have found out from my observation, I could be wrong, but I think I found out that the this this the these photographs do not record, or do not seem to record the girl crying bitterly. And perhaps the girls don't cry bitterly anymore. um, this both could be true. um, so um, memory and document could function very differently, and as opposed to the documents or photographs that you have in your household, in a kind of a, photographs and other documents, your mother or your father would tell you very different stories or very different ideas that are associated with those photographs, rather than what the photograph tells you. Okay. And I brought in this idea of crying and being sad, because that is not what something that we should associate with some happy moment, like a marriage. So he further says, to be brief, then let us say that history, in its traditional form, undertook to memorize the monuments of the past, transform them into documents, and lend speech to those traces which in themselves are often not verbal, or which say in silence something other than what they actually say. In our time, history is that which transforms documents into monuments. In that area in the past, okay. So this is significant. History is that which transforms documents into monuments. Memorize the monuments of the past. So, and lend speech to those traces which themselves are often not verbal, or which say in silence other than what they actually say. So, this is what history does. I mean, this is what Foucauldian history might do, that they would give hints to all the traces that were oppressed during that period of time. So they are making monuments of the past, which are not simply documents, but which become monuments. Documents have to be read, and monuments have to be visualized, have to be seen in order to understand. And he makes this subtle difference between documents and monuments. Next, this monumenting, this documenting of the monuments has a number of consequences. What are these consequences? And this is something that you should focus on. This is something that you should read once or twice before attempting any question. That first of all, there is the surface effect already mentioned. The proliferation of discontinuities in the history of ideas and the emergence of long periods in history proper. So earlier, sorry, earlier we were just interested in ruptures and discontinuities and these kinds of things. But later we became interested in the history proper. Like, instead of hopping in between periods of either misery or prosperity, we now have understood how one thing is linked to another. Because I still cannot, I mean, though there were many theories, I still cannot understand what happened to the Harappan civilization. What went wrong? Why was it abandoned altogether? There are so many new researches that are coming up, and where I can find the answer, but I do not find the time to read them, where it is being said that how one thing led to another, how the Harappan civilization actually fell into disrepute, and so on and so forth. So the history got really detailed now. The history got really inclusive now, as opposed to exclusive periods. So that was the first consequence of the
making of history in this manner. Let's go to the second one. The second consequence is that the notion of discontinuity assumes a major role in the historical disciplines. So, if we are only talking about continuities, or if we are not only talking about continuities, then the moments of discontinuity, the notion of discontinuity, the notion of war, the notion of a huge change, the notion of a revolution becomes quite important, because it is something which changes the flow of historical activity. It is something that changes the flow of historical, um, the way in which history moves. Okay, because discontinuity was the stigma of temporal dislocation that was the historian's task to remove from history. So the historian's task was to remove the discontinuity of temporal dislocation. Now, this is a scientific thing that he talks about here, that why, the question of why is became important to the makers of historical discourse, because uh, we knew that why this happened or why that happened, but or we knew that this happened and that happened. Okay, but we did not know until this point in time, I mean before Foucault, that why this happened. So the historian's task, a good historian's task, would be to understand these places of dislocation, places where things have not been documented. যা যা ডকুমেন্ট করা রয়েছে সেগুলোকে নিজের ভাষায় লিখে দেওয়াটা তো মানে আমিও পারি, কিন্তু যে হিস্টোরিয়ান বা যে আর্কিওলজিস্ট, কারণ এটার নামই আর্কিওলজি অফ নলেজ, যার নাম আর্কিওলজি বা যার নাম হিস্ট্রি অফ আর্কিওলজি বা হিস্টোরিয়ানের কাজ, তাহলে সেটা এটা হওয়া উচিত যে মূল কাজটা হিস্টোরিয়ানের কি, মূল কাজটা হিস্টোরিয়ানের হচ্ছে যে এই মোমেন্টস অফ ডিসলোকেশনস গুলো, এই মোমেন্টস অফ প্রবলেমস গুলোকে ধরা এবং আমাদের সামনে নিয়ে আসা. So it has now become one of the basic elements of historical analysis. What is the one of the basic elements of historical analysis? That the history needs to be clean. The history needs to be clear of this temporal dislocations, these discontinuities. Okay. Its role is threefold. তিনটে রোল আছে হিস্টোরিয়ানের, বা বেসিক এলিমেন্টস অফ হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিসের তিনটে রোল আছে. ফার্স্ট, ইট কনস্টিটিউটস আ ডেলিবারেট অপারেশন অন দ্য পার্ট অফ দ্য হিস্টোরিয়ান and not a quality of the material with which he has to deal. তো হিস্টোরিয়ান কি বলতে চাইছে সেটার উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে. মানে হিস্টোরিয়ান কে, মানে অনেক সময়, বা তোমরা এটা খুব ভালো করেই জানো, এটা আমার তোমাদেরকে বলার কোনো দরকার নেই, সেটা হচ্ছে যে যদি মানে আগেকার হিস্টোরিয়ান কারা ছিল, যারা ওই তোমার রাজার কোর্টে বসতো এবং রাজার জন্য হিস্ট্রি লিখতো, তাই তো? তো তারা যদি রাজার হয়ে হিস্ট্রি লেখে, তাহলে কি তারা রাজা যে খারাপ কাজগুলো করেছে সেগুলো বলতে পারতো না, কারণ সেগুলো বললে তার গর্দান যেত. তো হিস্টোরিয়ানটা কে সেটাও আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে. সে অর্থে দেখতে গেলে তাহলে যে হিস্ট্রিগুলো আছে, যেমন আইনি আকবরী বা ইন্ডিকা বা ওই 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 টেক্সটার নাম যেন কি ভুলে যাচ্ছে, ওই যেটা পৃথ্বীরাজ চৌহানের ওপরে লেখা হয়েছিল, চন্দ্রবর্দাই লিখেছিল, পৃথ্বীরাজ রাসো, এই ধরনের যে রামচরিত মানস, এই ধরনের যে, মানে যদিও রামচরিত মানস ইজ নট ডাইরেক্টলি হিস্টোরিক্যাল, বাট দিস থিংস, এই যারা হিস্টোরিয়ান ছিল তারা তো কোটিয়ার ছিল, কারণ তাছাড়া ওকে যদি পেট্রোনেজ না দেওয়া হতো তাহলে তারা খেতে পেত না, তারা বই লিখবে কোথা থেকে. তো
ওই হিস্টোরিয়ানরা যে ওকে খেতে দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে তো লিখতে পারে না। মানে যদিও গরদান যদি নাও যেত, তাহলেও ওদের একটা টেন্ডেন্সি ছিল যে যে রাজা তাকে গ্লোরিফাই করা হবে, রাজার ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা বা রাজার ব্যাপারে কোনো ভুল কোনো ইনফরমেশন বা ভুল কিছু দেওয়া আমাদের উচিত নয়। তো হিস্টোরিয়ানের রোলটা এখানে কোয়েশ্চেনে আসলো আর কি, নট দ্য মেটেরিয়াল উইথ হুইচ হি হ্যাজ টু ডিল। আর এটা মডার্ন হিস্টোরিয়ানের ক্ষেত্রেও তাই। মডার্ন হিস্টোরিয়ান কি মার্কসিস্ট? মডার্ন হিস্টোরিয়ান কি আ পার্সন অফ জুইশ ডিসেন্ট? মডার্ন হিস্টোরিয়ান কি অ্যালাইড কান্ট্রিজে থাকে? মডার্ন হিস্টোরিয়ান কি আমেরিকান, না ব্রিটিশ, না ইন্ডিয়ান, না পাকিস্তানি, না চাইনিজ? সেটাও আমাদেরকে দেখতে হবে, কারণ সেই বায়াসটা থেকেই যাবে যদি সে কোনো একটা জিনিস থেকে লেখে। মানে যেমন ধরো মাইন কাম্ফের পরে যে কটা মানে লেখা লেখা হয়েছে, এবং মাইন কাম্ফ আমার ধারণা হেভিলি এডিটেড, অ্যান্ড whenever it was translated it was heavily edited। ওয়েস্টার্ন যে হিস্ট্রিটা সেটা সবসময় হিটলারকে ডিমেনাইজ করে, অ্যান্ড হিস্ট্রি হ্যাজ নো আদার অল্টারনেটিভ। মানে আমরা জানি না যে অ্যাকচুয়ালি what was Hitler's part, or what was Hitler actually doing. And we had till the Second World War began, but what happened during the World War and what happened after is being told by the victors। এরকম একটা কথাও আছে, the history is always told by the victors and not the victims, right? তো সেক্ষেত্রে দেখতে গেলে আমরা বুঝতেই পারবো যে হিস্টোরিয়ানের রোলটা কেন ইম্পর্টেন্ট। তারপরে বলছে হি মাস্ট অ্যাট লিস্ট হ্যাজ আ সিম্প্যাথেটিক হাইপোথেসিস, যেটা বললাম, ডিস্টিংগুইশ দ্য পসিবল লেভেলস অফ অ্যানালিসিস, দ্য মেথডস প্রপার টু ইচ, and the periodization that best suits them. Secondly, it is the result of his description and not something that must be eliminated by means of his analysis, for he is trying to discover the limits of a process, the point of inflection of a curve, the inversion of a regulatory movement, the boundaries of an oscillation, the threshold of a function, the instant at which a circular causality breaks down. তো এখানে দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে যে, আর এখানে যদি কোয়েশ্চেনটা এরকম থাকে যে কমেন্ট অন দ্য স্টাইল অফ দিস রাইটিং, এটাকে কিভাবে লেখা হয়েছে, তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানের যে ইয়েগুলো সেন্টেন্সেসগুলো, এগুলো সবই বড় বড় লম্বা লম্বা সেন্টেন্স, মানে একের পর এক ক্লজেস, একের পর এক সেন্টেন্সের পর সেন্টেন্স আমাদেরকে এখানে পড়তে হচ্ছে, ঠিক আছে? সো যে সেকেন্ড যে পার্টটা আর কি, সেকেন্ড যে হিস্টোরিয়ানের যে অ্যানালিসিসের পার্টটা, সেটা হচ্ছে হিস্টোরিয়ান কি করতে চাইছে সেইটার ব্যাপারে, যেটা আমি আগেও বললাম যে ইনস্ট্যান্ট অ্যাট উইচ আ সার্কুলার কজালিটি ব্রেকস ডাউন। মানে এমন একটা পয়েন্টও হিস্টোরিয়ানকে বলতে হবে যেখানে এই জিনিসটা ঘটেছে এবং কেন হয়েছে সেটাও এখানে বলতে হবে। Thirdly, it is the concept that the historian's work never ceases to specify, instead of neglecting it as a uniform, indifferent blank between two positive figures. It assumes a specific form and function according to the field and the level to which it is assigned. One does not speak of the same discontinuity when describing an epistemological threshold. আচ্ছা, তো থার্ড জিনিসটা কি আছে, যে থার্ড কনসেপ্টটা কি, যে হিস্টোরিয়ানের কাজটা কোনো সময় স্পেসিফাই মানে করা নয়। ইট শুড নট, ওয়ার্ক নেভার সিজেস টু স্পেসিফাই, মানে স্পেসিফাই করাটাই হচ্ছে হিস্টোরিয়ানের কাজ, এবং হিস্টোরিয়ান কোনো সময় এই কাজের থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে না। কারণ আগে আমরা কি করতাম, আমরা রাজাদের, দুটো বড় বড় রাজা, মানে শুরু আর শেষটা আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করতাম। আমরা যেমন আনসারে যখন লিখি তখন ইন্ট্রোডাকশন আর কনক্লুশন, এই জিনিসগুলোর ওপরে আমরা খুব জোর দিই, এবং আমরা মনে করি যে এগুলো, মানে যারা খাতা দেখে তারা ইন্ট্রোডাকশন আর কনক্লুশনটা ভালো লিখলেই ভেতরে কি লিখেছো সেটা আর দেখে না। বাট দ্য মডার্ন মেথড অর দ্য মডার্ন হিস্টোরিয়ান cannot just focus on the person who founded the empire
and the person who destroyed or led to the destruction of the empire. এইটুকু হলেই হবে না, ওই মধ্যিখানে যে জায়গাগুলো আছে ব্ল্যাঙ্ক বিটুইন টু পজিটিভ ফিগার্স, সেটাকেও আমাকে ধরতে হবে। It assumes a specific form and function according to the field and the level to which it is assigned. One does not speak of the same discontinuity when describing an epistemological threshold, the point of reflection in a population curve, or the replacement of one technique by another. তো যে ঘটনাটা ঘটছে সেইটাকে মাথায় রেখে মানুষকে কাজ করতে হচ্ছে বা হিস্টোরিয়ানকে কাজ করতে হচ্ছে। মানে একজন হিস্টোরিয়ান একই টেকনিক দুটো জায়গায় ব্যবহার করতে পারে না বা করা উচিত নয়। কেন করা উচিত নয়, কেন, যে কারণের জন্য পপুলেশন কার্ভে একটা ডিক্লাইন আসছে বা একটা টেকনিক আর একটা টেকনিককে রিপ্লেস করছে, ঠিক সেই কারণেই কিন্তু রেভলিউশন বা সেই কারণেই কিন্তু এক রাজা আর এক রাজার সাথে গিয়ে মারপিট করছে না বা যুদ্ধ হচ্ছে না। সো দ্য হিস্টোরিয়ান হ্যাজ নাও টু আন্ডারটেক আ লট অফ details. Now the study of history becomes a little more difficult, and when we take this idea of history from history টু লিটারেচার, তখনও কিন্তু আমাদের এই জিনিসটাকেই ধরতে হচ্ছে যে আমরা ওই মানে কোন মূল জিনিসটার উপরে আমাদের আমাদের নোটিসটা দেওয়া হচ্ছে সেইটাকে যেমন আমরা মাথায় রাখবো, আমাদেরকে মাথায় এটাও রাখতে হবে যে এর মধ্যিখানে যে জায়গাটা দিয়ে কিছু বলা হচ্ছে না। সো দ্য নোশন অফ রিডিং বিটুইন দ্য লাইনস বিকামস ইম্পর্টেন্ট হেয়ার ইন লিটারেচার। মানে যদি এই টেকনিকটাকেই বা এই আইডিয়াটাকেই বা এই হিস্ট্রিটাকে সরিয়ে যদি আমি স্টুডেন্ট অফ লিটারেচার করি বা আমি যদি এডিটার করে দিই, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে এইভাবেই এই জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। The notion of discontinuity is a paradoxical one because it is both an instrument and an object of research, because it divides up the field of which it is the effect, because it enables the historian to individualize different domains but can be established only by comparing those domains, and because in the final analysis perhaps it is not simply a concept present in the discourse of the historian but something that the historian secretly supposes to be present. On what basis in fact could he speak without this discontinuity that offers him history and his own history as an object? Now এখানে ডিসকন্টিনিউইটির ব্যাপারে বলছে, এখানে রাপচারের ব্যাপারে বলছে যে এটা মানে দুটো কারণে ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে এটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা দিয়ে আমরা হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিস করতে পারি, আবার এটা একটা অবজেক্ট অফ রিসার্চও। মানে কেন এই ডিসকন্টিনিউটিটা হয়েছে, এটাকে লিটারেচারে যদি দেখা হয়, কারণ এটা একটা পোস্ট স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস। ঠিক আছে, আমি সবসময় চেষ্টা করব যে প্রত্যেকটা যে কনসেপ্ট আমরা এখানে পড়ছি, প্রত্যেকটা কনসেপ্ট এখানে বোঝার চেষ্টা করছি, সেইটাকে লিটারেচারে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই যে এখানে বলছে যে ডিসকন্টিনিউইটি একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডিসকন্টিনিউইটি একটা অবজেক্ট অফ রিসার্চও বটে। তো ডিসকন্টিনিউইটি কি করে ইনস্ট্রুমেন্ট হবে, কারণ ধরো লিটারেচারের ক্ষেত্রে ডিসকন্টিনিউইটিটা কোথায় হচ্ছে, যেমন আমি বললাম যে ওই স্ত্রীর পত্রতে, ওয়াইফস লেটারে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে ওইখানে একটা পার্টিকুলার মোমেন্টে একটা ডিসকন্টিনিউইটি হলো। কন্টিনিউইটিটা কি ছিল, যে মৃণালিনী নিজের জীবনযাপন যেমনভাবে করতে থাকবে, and there will be no rupture, there will be no discontinuity, there will be no revolution or rebellion in the life of Mrinalini. There were 2 points. Can somebody tell me those 2 points where the discontinuity occurred because we are superimposing this post-structural analytical technique of Foucault in literature and on literature, which is something which we just read? এমন দুটো পয়েন্ট আমরা রেকগনাইজ করতে পারি ওয়াইফস লেটারে, যেখানে একটা রাপচার হয়েছে, যেখানে একটা ডিসকন্টিনিউইটি হয়েছে। Can anybody tell me what that was, what that is, so that I can understand that you have understood at least 1% of whatever is going on right now? Anybody?
দুটো এমন ইনসিডেন্ট যেটা ওয়াইফস লেটারে ঘটলো, যেখানে তোমরা এটা বলতে পারো যে যে ফুকোল্ডিয়ান যে ডিসকন্টিনিউইটি সরি রয়েছে সেটা আমরা বুঝতে পারছি। Shagota, can you try and send a message in, or somebody can unmute and try to say that there was this point where I thought or where I think that this discontinuity occurred? Discontinuity as opposed to the continuous flow of historical events or domestic events. Stylistically হতে পারে, plot wise হতে পারে, আবার thematically হতে পারে। Anushri, would you like to try, or are you okay today? You were having fever. Sir, I'm fine today. Okay, can you try to understand where this discontinuity occurred in this short story? মানে না হলে এত কিছু পড়ে কোনো লাভ নেই। মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যেটুকু আমরা মানে ফুকোর ব্যাপারে পড়ছি, আমি চাইছি সেইটুকু তোমরা লিটারেচারে ব্যবহার করতে পারো। যদি তোমরা এই যে জিনিসটাকে বুঝে যাও যে এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, ইটস আ টুল, রাইট? পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম ইজ আ টুল ফর ইউ টু অ্যানালাইজ টেক্সট, মানে তোমাদের টেক্সট মানে তোমাদের আনসার্সগুলো আরো বেশি ইনসাইটফুল হয়ে যেতে পারে যদি তোমরা মানে এই টুলগুলোকে ব্যবহার করতে পারো। মানে এই কথাটাকে বলতে পারো যে ডিসকন্টিনিউইটি, এটাকে যদি ব্যবহার করতে পারো তোমাদের আনসারে, সেটার জন্য আমি মানে জোর দিচ্ছি আর কি। ইয়েস অনুশ্রী, উড ইউ লাইক টু ট্রাই? মানে যেটা তোমার মাথায় আসছে, কোনো চাপ নেই। অর এনিওয়ান? স্যার ওই যেখানে বলো। বিন্দুর কেসটা শেষ হুম। হলো সেই জায়গাটা, অ্যান্ড মৃণালিনী গিয়ে পুরীতে থাকতে লাগলো হ্যাঁ, তাহলে এখানে ওই যে জায়গা। ডিসকন্টিনিউইটিটা হলো সেটা কি ধরনের ডিসকন্টিনিউইটি, মানে তুমি সেটাকে কিভাবে বলবে যে হোয়াট কাইন্ড অফ ডিসকন্টিনিউইটি ডিড ইউ অবজার্ভ হিয়ার? মানে ডিসকন্টিনিউইটিটা কি হলো আর কি, কোন জিনিসটা ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেল? What was discontinued, অনুশ্রী? But you got the point যে এইখানে একটা ডিসকন্টিনিউইটি হচ্ছে, এখানে কিছু একটা ভাঙছে। But what broke? Maybe you can say that patriarchy or patriarchal hold on মৃণালিনী was broken. আর আরেকবার এই জিনিসটা, হ্যাঁ বলো অনুশ্রী। স্যার ওটাই প্যাট্রিয়ার্কিটা একটা মানে ওর একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স এলো ওর মধ্যে, যে না আমি এরকম বিয়েতে থাকবো না, আর আমি নিজের লাইফ নিজে লিড করবো, এরপর কাইন্ড অফ দিস। এক্স্যাক্টলি, এক্স্যাক্টলি, ওইটা একটা হলো। আর একটা আমি আমার মনে হয়, এবার তোমরাও বলতে পারো যে ওইটা ডিসকন্টিনিউইটি মানে বলা যেতে পারে কিনা, সেটা হচ্ছে যে যে মুহূর্তে বিন্দু ওর কাছে আসলো, there was another change that I could find in Mrinalini's behavior or the way she behaved. এতদিন ও এটা মানে ও ওর ইনলসদেরকে প্লিজ করবে না সেটাও ভাবেনি, কিন্তু বিন্দুর আসার পর থেকে ওর কিন্তু ইয়েটা চেঞ্জ হয়ে গেল, মানে ওর অ্যাটিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে গেল। শি ডিড নট কেয়ার whether she is pleasing her in-laws or her husband anymore or not. So these things I think you can apply in other texts also. Okay, so um, so that is what I mean, that is how it is an instrument, and an object of research is simple because আমাদেরকে তাহলে এটা পড়তে হবে যে কেন এই ঘটনাটা ঘটলো। মানে যেটা আমি এক্সাম্পল দিলাম যে হারাপ্পান সিভিলাইজেশনটা যেভাবে যে সময় নষ্ট হলো, কেন নষ্ট হলো, কি কি কারণে সেটা নষ্ট হয়েছিল, এবং
আমরা হিস্ট্রিটাকে এই জন্যও পড়ি যাতে আমরা আমাদের প্রেজেন্টটাকে বুঝতে পারি, সো দ্যাট উই আন্ডারস্ট্যান্ড আওয়ার ওন প্রেজেন্ট, যে আমাদের সাথেও এরকম ঘটনা ঘটবে না তো। আমরা যদি আগের থেকে ইয়ে হয়ে উঠি, সতর্ক হয়ে যাই, তাহলে হয়তো যে ঘটনাগুলো কোনো একটা হিস্টোরিক্যাল পিরিয়ডে হয়েছিল সেটা থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারি। বাট অফকোর্স, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ, বিকজ উই ডু নট লার্ন ফ্রম হিস্ট্রি ফ্রম দ্য ফার্স্ট টাইম। এনিওয়ে, তারপরে বলছে, one of the most essential features of the new history is probably this displacement of the discontinuous, its transference from obstacle to the work itself, the integration into the discourse of the historian, where it no longer plays the role of an external condition that must be reduced, but that of a working concept, and therefore the inversion of science, by which it is no longer the negative of the historical reading, its underside, its failure, the limit of its power, but the positive element that determines its object and validates its analysis. তো নিউ হিস্ট্রির ফিচার কি? এই ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ডিসকন্টিনিউয়াস, মানে ডিসকন্টিনিউইটি বা গ্যাপগুলোকে আমরা আগে মনে করতাম যে এগুলোকে মানে আমরা এড়িয়ে যেতাম, মানে সাবঅল্টার্নের ভয়েসটাকে বা এই ম্যাক্রো ন্যারেটিভসগুলোকে আমরা আগে এড়িয়ে যেতাম, কিন্তু এখন থ্যাঙ্কস টু পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট অ্যানালিসিস আমরা ওই ছোট ছোট জিনিসগুলোকেই ধরতে শুরু করেছি। মানে পড়াতে পড়াতে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম ওয়াইফস লেটারে যে মৃণালিনীর সাথে হয়তো বিন্দুর একটা হোমোসেক্সুয়াল রিলেশনশিপ আনকনসিয়াসলি তৈরি হচ্ছিল, কারণ ওখানে ওই বিউটির কনসেপ্টটা এসছে। এটা যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন বা যখন মানে অ্যানালিসিস তখনকার সময় হচ্ছিল, বা এমনকি আরও হয়তো 10 বছর আগে অবধিও, বা তার তার হয়তো আরো 10 বছর আগে অবধি, মানে 20 বছর আগে অবধিও কিন্তু এই অ্যানালিসিস কেউ করছিল বলে মনে হয় না। 1 মিনিট হোল্ড করো। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। তো এখানে যেটা বলছে আর কি, যে যেটা নেগেটিভ ছিল, যেটা ইয়ে ছিল না, মানে যেটাকে আমরা বেশি তোয়াক্কা করতাম না, বেশি ইম্পর্টেন্স দিতাম না, সেটাই এখন আমাদের কাছে হয়তো ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে। আর কনসিকুয়েন্সেসের কথা বলতে গিয়ে আমরা যে মানে হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিসের যে কনসিকুয়েন্সেসগুলো আছে সেটার ব্যাপারে বলতে গিয়ে এটাই বলা হচ্ছে, থার্ড কনসিকুয়েন্স এটা, দ্য থিম অ্যান্ড দ্য পসিবিলিটি অফ আ টোটাল হিস্ট্রি বিগিন টু ডিসঅ্যাপিয়ার। ওই যে বললাম ম্যাক্রো ন্যারেটিভ আর থাকলো না, আর থাকবে না। মানে the space of macro narratives will now be challenged by the micro narratives, যেটাকে এখানে বলা হচ্ছে জেনারেল হিস্ট্রি। ঠিক আছে, মানে আমরা পুরো জিনিসটাকে কোনোদিনও গ্রাস্প করতে পারবো না, সেটা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের একটা মেন আইডিয়া। মানে যেমন আমি ওই ওপেন এন্ডেডনেসের ব্যাপারটা লাস্টে বললাম, যে শেষে কি হলো সেটা আমরা বুঝতে পারবো না, এবং বাট বিন্দুর শেষটা কি হলো সেটা আমরা জানি। বাট বিন্দুর মতন যে অন্য মানুষেরা আছে তাদের কি হবে, এবং বিন্দু মারা গেল ঠিকই, কিন্তু ওই যে পাগল বর, সে পাগল বরের যে আবার বিয়ে হয়ে যাবে না, সেটারও কোনো গ্যারান্টি আমাদের কাছে নেই।
বা মৃণালিনীকে কি তারা তার হাজবেন্ড নিতে আসবে, and then she will be taken back and maybe she would be subjected to more torture and so on and so forth. So we cannot have the entire notion of anything. Okay. তারপরের যে কনসিকোয়েন্সটা, which could be the fourth consequence, yes, the fourth and last consequence, the new history is confronted by a number of methodological problems, several of which no doubt existed long before the emergence of the new history, but which taken together characterize it. কি problem আছে new history? The building up of coherent and homogeneous corpora of documents. Corpora means a set of documents, open or closed, exhausted or inexhaustible corpora. The establishment of a principle of choice. What choice? According to whether one wishes to treat the documentation exhaustively or adopt a sampling method as in statistics, or try to determine in advance which are the most representative elements. The definition of the level of analysis and of the relevant elements. In the material studied, one may extract numerical indications, references, explicit or not, to the events, institutions, practices, so on and so forth. Grammatical rules, semantic fields. So there are a lot of problems that have come from this new and the problems are continuing. The specification of a method of analysis, the delimitation of groups. So there are a lot of problems of understanding, or there are a lot of problems in making a strong or a stable historical analysis. মানে আমরা কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবো সেই অ্যানালিসিসটা আমাদের জন্য কিন্তু মানে মডার্ন হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিস বা নিউ হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিস আমাদের জন্য অনেক রকমের প্রবলেমস নিয়ে এসছে। and it might recall the last line of this paragraph, which I am underlining here, might help you recall what we learned more comprehensively in while we were dealing with Saussure. Or it may be a relation of signifier to the signified. So ultimately it can come down to this, যে যখন মানে যেমন ধরো ওই যে খুব সিম্পল একটা কথা যে বলা হয় না যে কারোর রেভলিউশনারি আর কারোর টেররিস্ট. So when a history of Kashmir may be written, বা আগেও যে হিস্ট্রি অফ কাশ্মীর লেখা হয়েছে, সেখানে কে ভিলেন আর কে হিরো, মানে যদি সেই ক্যাটাগরিজ গুলো আদৌ এখনো অবধি বেঁচে থাকে, তাহলে আমাদের বুঝতে অনেকটা সময় লেগে যাবে যে কে ঠিক কে ভুল এবং কে কোন সময় কি করেছে, কোন কনসিকোয়েন্সেস হয়েছে, কোন কন্ডিশনে কে কাজ করেছে, এরকম ধরনের জিনিসগুলো আমাদের কাছে বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে। তো these are the consequences of the new historical method. আর তাই জন্য এটা বলছে যে these are the part of methodological field of history, and this field deserves attention. মানে this new history deserves attention. And why does it deserve attention? First, because one can see to what extent it has freed itself from what is constituted not so long ago, the philosophy of history. Secondly, because it intersects at certain points problems that are met in with other fields in linguistics, ethnology, economics, literary analysis, and so on and so forth. Okay, তো এই জায়গাটা আমাদের কেন ইম্পর্টেন্ট, কেন আমরা জানতে চাইছি? কারণ একটা তো হচ্ছে যে এটা আমাদেরকে ফ্রি করে দিচ্ছে। কিসের থেকে ফ্রি করছে? যে that we can question, মানে যেরকম আমি কালকে একটা বাচ্চাদের ক্লাস নিচ্ছিলাম, মানে তোমাদের তুলনায় বাচ্চা আর কি, তো প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার আর ডেসক্রিপটিভ গ্রামারে, তো ওদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করলাম যে আচ্ছা ডাক্তার যে ওষুধগুলো তোমাদেরকে দেয়, তোমরা কি কোনো সময় প্রশ্ন করো যে স্যার এই ওষুধটা খেয়ে আমার কোন কেমিক্যালটা অ্যাক্টিভেট হবে, বা কোন হরমোনটা অ্যাক্টিভেট হবে ইত্যাদি, বা কোন জিনিসটা কিভাবে কাজ করবে? আমরা জাস্ট ডাক্তার ওষুধ লিখে দিল, আমরা দোকানে কিনে খেয়ে নিলাম এবং ঠিক হয়ে গেলাম বা হলাম না। বাট the new historical method actually teaches us to question even the things which are given. What are the given things? Like our ancient religious texts,
our these things, constitution and newspapers and books, বইতে লেখা রয়েছে। তো এইসব জিনিসগুলোকে আমাদেরকে মানে এদের হেজেমনি থেকে, এদের কন্ট্রোল থেকে আমাদেরকে কিছুটা হলেও ফ্রি করেছে। এবং দ্বিতীয়ত, সেকেন্ডলি, বিকজ ইট ইন্টারসেক্টস এট সাম পয়েন্টস দ্য প্রবলেমস দ্যাট আর মেট উইথ আদার, আমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লিটারারি অ্যানালিসিস। আর লিটারারি অ্যানালিসিসেও কেন আমরা বলতে পারি যে এটা আমাদেরকে ফ্রি করে দিয়েছে, কারণ আমরা জাস্ট একটা দিক থেকেই এটাকে দেখব বা অর্থোডক্স কোনো একটা পার্সপেক্টিভ থেকে এটা দেখব তা না করে আমরা কিন্তু এটাকে আমাদের মতন করে দেখতে পারি, আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখতে পারি। উই ক্যান সি ইট ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ of the LGBTQ perspective, or we can see it from the perspective of Marxism and so on and so forth। ঠিক আছে, যে জিনিসগুলোকে ডাইরেক্টলি বলে দেওয়া হয়নি সেগুলোকে নিয়েও আমরা কথা বলতে পারি। And I think this is towards the end of the introduction, and this is what we do. Like, we had become used to seeking origins, to pushing back further and further the line of antecedents, মানে এর আগে কি হয়েছে, তার আগে কি হয়েছে, এর আগে কি হয়েছিল তার, বাট যত এটা করতে থাকি, যত এটা করতে মানে শুরু করে দিই আমরা, ততই দেখা যায় যে আরো আমরা ধোঁয়াশার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। And again I would say, and this can be directly applied to our literary analysis, যে আমরা মানে আমাদের কোয়েশ্চেনিং করাটা যদি শেষ, মানে কোয়েশ্চেনিং করাটা শেষ হবে না, এবং যত বেশি কোয়েশ্চেন করব ততই বেশি ডাউট আমাদের মনের মধ্যে আসবে। এবং ডাউট ইজ গুড, বিকজ অ্যাট লিস্ট উই হ্যাভ নাও দ্য অ্যাভিনিউ টু কোয়েশ্চেন। অ্যান্ড দের ইজ দিস টেন্ডেন্সি অ্যামাং আস যে আচ্ছা একদম শুরুতে কি হয়েছিল, অরিজিনটা কি হয়েছিল। মানে যেমন ধরো অনেক সময় কমিক বুকসের যদি পার্সপেক্টিভে বলি, তাহলে হিরোর অরিজিনটা কিভাবে হয়েছে সেটা নিয়ে খুব মাতামাতি হতো এক সময়। এখন আর সেটা নিয়ে অতটা কেউ কেয়ার করে না। এখন মধ্যিখানে একটা জায়গাতে শুরু করে দেয় এবং দেখা যায় যে সেই ওইখান থেকে শুরু হচ্ছে। হাউ দ্যাট পার্সন অরিজিনেটেড, হাউ দ্যাট পার্সন হ্যাড দিস কাইন্ড অফ পাওয়ার ইজ none of anybody's business. So this is how the way we look or create stories have also changed, কারণ এই ফার্দার অ্যান্ড ফার্দার যেতে থাকার আর কোনো দরকার অ্যাকর্ডিং টু পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম নেই। And I think that will just give us to the end of this introduction. And here Foucault tries to tell us about the aim of this particular book that he has written, which you can read and which can give you a gist of the entire book. Okay, but there's nothing more from introduction that I would like to tell you at this point in time, especially before your exams, and other than this another definition or a conclusive definition of history, যদিও conclusive কথাটা post structuralism এর ক্ষেত্রে বলাটা উচিত নয়। So that brings us to the end of Foucault, or end of the introduction to the archaeology of knowledge. যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলো, both from the earlier text and this one. No questions? Okay, so if you do not have any questions, let us bring an end to this meeting and to this whole semester, and I will wish you all the best for your examinations. তো আমি আরো চেষ্টা করব যে কিছু কিছু মেটেরিয়াল তোমাদেরকে দিতে ওই গ্রুপ, ওই ক্লাসরুমের মধ্যে, যদি তোমরা চাও। এবং যদি মানে চাও, তাহলে যদি আমি দিতে দেরি করি, তাহলে আমাকে আমার ফোন নাম্বারে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ করতে পারো। সেখানে আমাকে বলবে যে তোমাদের মানে কি লাগছে বা কোনটা দিলে সুবিধা হয়, তাহলে আমি সেইভাবে তোমাদেরকে কিছু নোটস বা কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ স্বাগতা, কিছু বলবে?
হ্যাঁ স্যার, ওই বলো। দ্য ভাইবস লেটার নিয়ে যদি কোনো মেটেরিয়ালস কিছু পসিবল হয় দেওয়া। ভাইবস লেটার নিয়ে, ওকে ওকে, ঠিক আছে, আমি দেখবো। আর আমার নাম্বার বোধহয় তোমাদের কাছে আছে, ওটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ওইখানে হ্যাঁ তোমরা স্যার। আমাকে, হুম, হুম, হ্যাঁ হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানে তোমরা আমাকে একটুখানি মনে করাবে, কারণ আমি মানে ভুলে যাই আর কি মাঝে মধ্যেই, আহ, যে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তো জাস্ট মনে করিয়ে দিও, অ্যান্ড আমি সেইভাবে তোমাদেরকে মেটেরিয়ালসগুলো দিয়ে দেবো। ওকে, সো